10th plus 2வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurinjischoolnkl.in. Okay, so now we will see in the third periodic property, ionization energy. So idukku munadi class varaikum atomic radii, ionic radii is the two periodic properties and how it is what was calculated. Adu detail ah paathirundom. Then the third very important periodic property is ionization energy. So what is mean by ionization energy? The energy required to form an ion. So ions form பண்றதுக்கான energy என்னது? Ionization energy. So it is defined as the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell of the isolated neutral gaseous atom, because most of the elements are occurs in diatomic molecule, so not in the monoatomic form. Monoatomic form la present aayirukadu, it always exists in the molecule format la dhaan exist agum. So அந்த molecule format la exist ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், individually calculate பண்ண முடியாது. So the ionization energy calculate பண்றதுக்கு நம்ம என்ன assume பண்ணோம், we assumed the isolated neutral gaseous atom. That means the atom is separated from the molecule இருந்து atom மட்டும் separate பண்ணும். The atom must be in the gaseous state, that only the separation is very easy. So isolated neutral gaseous atom, the atom must be in the form of neutral, doesn't have any charge. So positive or negative charge possess பண்ணிருக்க கூடாது. So neutral gaseous atom present ஆயிருக்கும். So ionization energy is defined as the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron. So most loosely bounded electron means the electrons present in the valence shell. So நம்ம atom என்ன ஃபார்முலா அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கோம், we consider it was spherical in shape. ஒரு spherical shape தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் atomic radius calculationலயே பார்த்துருந்தோம், spherical in shape. So the atoms which consist the center of the portion is a nucleus. The center of an atom is called as a nucleus. The nucleus which consists the protons and neutrons. So protons and neutrons are present in the center of an atom. That portion is called as a nucleus. And then the electrons are present in the valence shell. That means orbit la present ஆயிருக்கு. So not only in the valence shell, the electrons are present in the orbit. So அந்த சர்க்கிள்ல கொடுத்திருக்கிறது எல்லாம் என்னது, orbit. அந்த ஆர்பிட்ல என்ன இருக்குது, இந்த கிராஸ் மார்க்கர் கொடுத்துருக்கிறது என்னது, எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ the electrons, the removal of most loosely bounded electron. So most loosely bounded electron means it's more apart from the nucleus. Nucleusல இருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கும், that is the most loosely bounded electron, because it experiences the minimum repulsion. So minimum attraction from the nucleus. But the last electron will experiences the minimum attraction from the nucleus. That is the most loosely bounded electron. So first shell என்ன இருக்கு, first orbit which having two electrons. So those two electrons are closer to the nucleus. So electrons having negative charge, the nucleus having positive charge due to the presence of proton. Protonோட charge positive. Proton எங்க இருக்கு, nucleusல present ஆயிருக்கு. So the nucleus having positive charge, the positively charged nucleus will attract the negatively charged electron present in the orbit. ஆர்பிட்ல ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்ட் பண்ணுது. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த ஆர்பிட்ஸ் இன்க்ரீசஸ், த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்க டூ எலக்ட்ரான் என்ன இருக்கும், மோஸ்ட் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணும். பட் த செகண்ட் ஆர்பிட், the electrons present in the second orbit will experience the less attractive force. So attractive force minimum இருக்கும். And then the third orbit will experience the minimum attractive force. So அதனால தான் attractive force minimum இருக்கும்போது most loosely bounded. So the electron is loosely bounded to the nucleus. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணும், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்ட் ஆகிருக்கும், பிகாஸ் வெரி க்ளோசர் டு த நியூக்ளியஸ். த செகண்ட் ஷெல் ஹேவிங் லிட்டில் லெஸ் அட்ராக்ஷன் தென் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். தென் த தேர்ட் ஷெல் விச் ஃபீல் த minimum attractive force between the nucleus and valence electron due to its distance. So it is the most loosely bounded electron. So electrons எங்க இருந்தா ரிலீஸ் பண்ண முடியும், so வெளியில இருந்தா ரிமூவ் பண்ண முடியும், easy to remove from the outermost shell, valence shell, so not from the
inner shell. So the energy required to remove the most loosely bounded electron. So most loosely bounded electron means valence shell present ஆயிருக்க electron. So most loosely bounded electron from the valence shell of the isolated neutral gaseous atom. Isolated neutral gaseous atom. Individual atomத்திலிருந்து electron remove பண்றதுக்கான energy தான் என்னது? Ionization energy. So ionization energy means the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell. So valence shell present ஆயிருக்க ஒரு electron remove பண்றதுக்கான energy is known as ionization energy. That atom is must be in the isolated neutral gaseous atom. Isolated இருக்கணும் and having neutral, that means equal number of protons and electrons are present, that and always it is in the gaseous form. Gaseous form la present ஆயிருக்கணும். So the ionization energy is very important definition. So the ionization energy is measured in kilojoule mole inverse or electron volt. Kilojoule mole inverse or electron volt. So the required amount of energy is measured in kilojoule mole inverse or electron volt. Electron volt measure பண்றோம். So the unit of ionization energy is kilojoule mole inverse or electron volt. So M. So M stands for metal. So M ங்கிறது mean பண்ணுது metal atom. So it exists in the gaseous state. So G indicates its phase, physical state. So gaseous state. IE. So I means ionization energy. So ionization energy, and 1 indicates the first ionization energy. That means removal of first electron from the neutral gaseous atom. So this is a neutral atom. So it having equal number of protons and electrons. அப்போ equal present ஆயிருக்கு. From that the neutral atom we remove one electron. So for the removal of one electron it needs some energy. That energy is known as ionization energy. So removal of first electron, so it is given as first ionization energy, IE1. Ionization energy 1. First electron remove பண்றதுக்கான first ionization energy. So we giving some amount of energy to a neutral atom, we get M plus by losing one electron. There is a formation of monovalent gaseous cation. So monovalent means single valency. Mono is single, or univalent. Univalent is single தான். Univalent gaseous cation form பண்ணுது. So when we give some amount of energy to the neutral gaseous metal atom, there is a removal of one electron and there is a formation of monovalent gaseous metal cation form பண்ணுது. So the amount of energy required for the removal of first electron from the neutral gaseous atom is known as first ionization energy. So IE1 is known as first ionization energy. Then the successive ionization energies. So successive ionization energy means second ionization energy, third ionization energy, fourth ionization energy. So the second electron is removed from the monovalent gaseous cation. Monovalent gaseous cation. So the second electron, the two electrons are not simultaneously removed. So two electrons ஒரே டைம்ல remove பண்ண முடியாது. So first one, then next one. So one another remove பண்ண முடியும். So the M plus, we have to taking the monovalent gaseous cation is formed in the first step. So M plus, it is in the gaseous state. We are applying some more energy, we get M2 plus. So முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம், when a metal atom loses one electron we get positive charge. So metal when loses one electron we get positive charge. So அப்போ metal already is in positive charge, it lost one more electron. So இன்னொரு electron loss பண்ணுது. So it loses one more electron. So one positive will be changed as a 2 positive. அப்போ M plus already electron deficient ion, ஏற்கனவே electron கம்மியாக இருக்கிறனால என்ன கொடுத்துருக்கோம், positive charge attain பண்ணுது. இப்போ it further releases one electron, losses one electron. So it gains M2 plus. So bivalent metal cation is formed. So bivalent means two valency metal cation. So bivalent metal cation is formed by applying the second ionization energy. So IE2. Then the removal of third electron. So the third electron is not removed from the neutral atom or from the M plus. So it is removed from the M2 plus, bivalent metal cation. So the electron, third electron is removed from the bivalent metal cation in gaseous state. We get trivalent metal cation. Trivalent metal
cation. So the removal of third electron from the bivalent metal cation is known as third ionization energy. So here the definition, the minimum amount of energy required to remove an electron from the unipositive cation. So unipositive or univalency or monovalency, both are same. The minimum amount of energy required to remove an electron from the unipositive cation is called the second ionization energy. So first ionization energy, general definition. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the valence shell is known as the first ionization energy. அப்போ செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? சேம் ஒன். த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி required to remove an electron from the monovalent gaseous cation or unipositive cation is called second ionization energy. Second ionization energy. Then similar to that, the third ionization energy is also defined. The minimum amount of energy required to remove an electron from the bivalent cation. இப்போ செகண்ட் ionization energy எங்கே remove பண்ணுற second electron is removed from the unipositive cation. But the removal of third electron from the bivalent metal cation, அப்போ unipositive ion is replaced by bivalent metal cation. So the minimum amount of energy required to remove an electron from the bivalent metal cation is called the third ionization energy. In the same way, the fourth, fifth ionization energy is also defined. So now we compare the first, second, third and fourth ionization energies. So we compare those ionization energy, which one is larger and which one is smaller. So we compare the successive ionization energy. The higher ionization energies are greater than the smaller ionization energy. So ionization energy, first, second, third compare பண்ணும்போது the third one has a higher ionization energy than the previous one. The previous one விட எப்படி இருக்கு? ஹையரா இருக்கு. So what is the reason for the increasing ionization energy? So the total number of electrons is less in the cation than the neutral atom, while the nuclear charge remains same. So total number of electrons, இப்போ neutral atom assume பண்ணிக்கலாம். For example, we assume that sodium. For sodium, the total number of electrons are 11. In Na plus ion, by losing one electron, after losing one electron, for Na plus ion having 10 electrons. So initially for neutral atom, the total number of electrons for sodium is 11 and the nuclear charge is also 11 because atomic number is equal to number of protons and also number of electrons for a neutral atom. For sodium, the atomic number is 11. So atomic number 11 means the number of electrons 11 and the nuclear charge for sodium is also 11. For Na plus, after losing one electron, so one electron loss பண்ணதுக்கு அப்புறமா it gains Na plus, one positive charge. For Na plus means it losing one electron from 11. So for Na plus, the total number of electron is 10. So total number of electron is less in the cation than the neutral atom. அப்போ sodium neutral இருக்கும்போது 11 electrons present ஆயிருக்கு and then it exists in the cationic form, it loses one electron, 10 electrons are present. So total number of electrons is less in the cation than neutral atom while the nuclear charge remains same. But the number of protons in Na plus and Na both are same as 11. But nuclear charge மட்டும் எப்படி இருக்கு? சேமா present ஆயிருக்கு. So that the effective nuclear charge of cation is greater than the corresponding neutral atom. So effective nuclear charge of cation is greater than the corresponding neutral atom. அப்போ அந்த corresponding neutral atom sodium atomோட effective nuclear charge எது கூட compare பண்ணுறோம்? We compare with the cation. So effective nuclear charge for the cation is greater than the neutral atom. So the force of attraction will be increases. Compare effective nuclear charge increase ஆகுதுனா attractive force will be increases between the nucleus and valence electron. So attractive force increase ஆகும்போது we cannot easily remove the electron from the valence shell. So இப்போ இங்கே என்ன பார்த்துருக்கோம்? Center of the atom and the electrons present in the valence shell. So the electrons present in the valence shell are loosely bounded to the nucleus. Distance அதிகமாக இருக்குது. So ரொம்ப லூஸாக பவுண்ட் ஆயிருக்கு. So we can easily remove. Attraction கம்மியாக இருக்குது. So ஈஸியாக remove பண்ணிடலாம். ஸோ அதை எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னாகும்? நம்ம அயனிக் ரேடியஸில் பார்த்துருந்தோம், அட்டாமிக் ரேடியஸ்லையும் பார்த்துருக்கோம். வித் இன்க்ரீஸ் இன் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அட்டாமிக் ரேடியஸ் ஆர் அயனிக் ரேடியஸ் decreases. Atomic radius or ionic radius என்ன ஆகும்? Decrease ஆகும். So radius gives the size of an atom or ion. Size decrease ஆகும்போது the distance between the nucleus and valence shell will be
decreases. So distance decreases and attractive force increases. So the removal of electron from its valence shell is removal of electron from the valence shell is not easy. It need more energy. So that the higher ionization energies are greater than the previous one. But third ionization energy is always greater than the second and first one. The previous one oda kandipa eppadi irukum, greater ah irukum. What is the reason for that? The effective nuclear charge of cation is always greater than the corresponding neutral atom. And the neutral atom effective nuclear charge oda compare பண்ணும்போது cation nuclear charge எப்படி இருக்கு, effective nuclear charge will be greater. So next one, periodic trends in ionization energy. Periodic trends in ionization energy. So along the period, so what is the variation in ionization energy? So period wise ionization energy எப்படி இருக்கு, and group wise what about in ionization energy? So period means along the period from left to right, that is the period. As we move from left to right, ionization energy increases. As we move from left to right, ionization energy increases. So what is the reason for the increase in the ionization energy along the period? So என்ன ரீசன்னால period wise ionization energy increase ஆகுது? So already we discussed the reason in atomic radius. Atomic radius ல discuss பண்ணிருக்கோம் in period and group. The same reason is used to explain the ionization energy in period. அங்க என்ன reason பார்த்தோமோ அதே reason தான் இங்க நம்ம பார்க்குறோம். So in atomic radius along the period atomic radius decrease. Atomic radius decreases. அதுக்கு என்ன reason பார்த்திருந்தோம்? The valence electrons added into the same cell. For every element, the valence electrons are added into the same cell. அதே reason தான் பார்த்தோம். And the protons are added into the nucleus. So simultaneously protons are added into the nucleus. Electrons அதே shell தான் add ஆகுது. At the same time the nuclear charge increases. That means the distance between the nucleus and the valence electrons are same because same shell add ஆகுறனால. செகண்ட் ஷெல்லையே ஆட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ சேம் பேலன்ஸ் ஷெல்லில் ஆட் ஆகுறதுனால டிஸ்டன்ஸ் சேமாக தான் இருக்கும். பட் த ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஆடட் இன் டு த நியூக்ளியஸ். பட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆன் த நியூக்ளியஸ் விச் இன்க்ரீசஸ் த நியூக்ளியர் சார்ஜ். அப்போ ப்ரோட்டான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீசஸ். ஸோ சைமல்டேனியஸ்லி ப்ரோட்டான்ஸ் ஆர் ஆடட் இன் டு த நியூக்ளியஸ். ஸோ த நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் இஸ் ஆல்சோ increases. So nucleus charge increases means the attractive force, electrostatic attractive force on the valence electron increases. So same size ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது because same cell electron add ஆகுறதுனால. But nuclear charge increases because protons are added into the nucleus and protons gives the charge of the nucleus. So nucleus charge increases. So attractive force between the nucleus and the valence electron increases. So it strongly attract the electron. Atomic radius la pakkumbodhu enna sonom, it strongly attract the valence electron. So the size of the atom decreases. Atomic radius decreases nu paathom. So inga additional oru point kudukrom. So it strongly attract the valence electron. So it's not easily removed. More energy required to remove the valence electron. appo romba strong ah attract pannirukkranaala it's not needed little amount of energy, it need more amount of energy, excess of energy தேவைப்படுது to remove the electron. So that more energy required to remove the valence electron. So the ionization energy increases along the period. So in the second period there are 8 elements are present: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. So the second period la present ஆயிருக்கும்போது என்னது? Along the period from lithium to beryllium, beryllium to boron, boron to carbon, carbon to nitrogen, nitrogen to oxygen and oxygen to fluorine, fluorine to neon. The ionization energy is increases. So what is the reason for that? The valence electrons are added into the same cell. ஒரே ஷெல்லியே தான் போய் electrons add ஆகுது. Okay. So and then the nuclear charge increases. So the attractive force in the valence electron increases. அப்போ size அதே sizeல தான் இருக்குது. But nuclear charge increase ஆகிறதுனால attractive force increase ஆகுது. So it need more energy to remove the valence electron. Then periodic variation in group. So periodic variation in group. In group, the ionization energy decreases. In group, ionization energy decreases. So period wise ionization energy increases. So it contrasts to the group. அப்போ குரூப்பில் கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கும்? ஆப்போசிட்டாக தானே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். So in group, the ionization energy decreases. So what is the reason for the decrease in their ionization energy in a group? அப்போ group wise decrease ஆகிறதுக்கு என்ன reason? So already நம்ம அட்டாமிக் ரேடியஸ்க்கு பீரியட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான ரீசன் அதை வச்சு நம்ம என்னதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்?
ionization energy increase ஆகுது explain பண்ணோம். The same factor is used to here to explain the periodic variation in group. அதே factor தான் இங்கே explain பண்ண போகிறோம். Not only in the ionization property, the other those two, electron affinity and electronegativity, also explained on the basis of same reason. இதே reason யூஸ் பண்ணி தான் other periodic properties நம்ம explain பண்ண போகிறோம். Right. So in group, ionization energy decreases. So what is the reason? The valence electrons are added into a new shells. Valence electrons are added into a new shells. New shells la poi add agum. So the first group elements are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So இந்த மாதிரி present ஆயிருக்கு. So in lithium 2s1. For sodium 3s1. So sodium, potassium 4s1, rubidium 5s1. So a new shells are entered. So the valence electron, the last electrons are added into a new shells. அப்போ new shells add ஆகும்போது the distance between the nucleus and the valence electron increases. இப்போ period wise பார்க்கும்போது என்ன சொல்லியிருந்தோம்? The electrons are enters into the same cell. So the distance between the nucleus and valence electrons remains same, but attractive force increase ஆகுது, so that the size will be decreases. But here the valence electrons are added into a new shells, so that the distance between the nucleus and the valence electron increases. So அதனால நியூக்ளியஸ்க்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். புதுசாக ஒரு ஷெல் ஆட் ஆகிறனால. தென் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டிக்ரீசஸ். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிக்ரீசஸ். ஸோ எலக்ட்ரோ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ் அண்ட் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் decreases, so that ionization energy decreases down the group. அப்போ attractive force decrease ஆயிருக்குன்னா லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும்? we loosely bounded to the nucleus. ஸோ அப்போ லூஸாக பவுண்ட் ஆயிருக்கும் போது இட் கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் பை அப்ளைங் த மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போ கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுத்தாலும் போதும் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ தட் டவுன் த குரூப் the ionization energy decreases. Down the group ionization energy decreases. Next one, exceptions on a period. இப்போ period wise ionization energy என்ன ஆகுது, group wise ionization energy என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் the changes in some exceptions on a period. அப்போ ஏதாவது ஒரு drawback present ஆயிருக்குல்ல, some exceptional character, not a drawback, some exception நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற இதிலிருந்து வேரியேஷன் இருக்கும். ஸோ the exception on a period, second periodல என்ன exceptions present ஆயிருக்கு? So the elements present on the second periods are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Totally 8 elements are present. So here what we expect? So compare with lithium and beryllium, beryllium has more ionization energy because as we move from left to right, ionization energy increases. But lithium to beryllium, beryllium has more ionization energy. Then beryllium to boron, boron has more ionization energy. Boron to carbon, carbon to nitrogen, nitrogen to oxygen, fluorine and neon. We expect the ionization energy increases from left to right. Lithium to neon, ionization energy increases. But some of the exceptions are present. We have two exceptions in the second period. So compare the ionization energy of beryllium and boron. So what we expect? Boron has a higher ionization energy than beryllium because boron, the atomic number is 5. So nuclear charge increases. So முன்னாடி reason நம்ம அதான் பார்த்தோம், period wise ionization energy increases due to increase in their nuclear charge. Boron has nuclear charge as 5, but beryllium has less nuclear charge as 4. அப்போ என்ன ஆகும்? So the boron has higher ionization energy. We expect that, but it's not possible because beryllium has a nuclear charge as 4, but its electronic configuration is written as 1s2 2s2. So atomic number 4 means 4 electrons are present. So the 4 electrons are filled in 1s orbital and 2s orbital. Totally 4 electrons are present. So already we seen that the maximum accommodation of electron in s orbital is 2. Maximum எவ்வளோ fill பண்ணலாம்? 2 electrons fill பண்ணலாம். So 1s2 2s2. Completely filled orbital is present in beryllium. Completely filled valence shell is present in beryllium. But boron 2s2 2p1. For p orbital, the maximum accommodation is 6 electrons. So p orbital எவ்வளோ electrons fill பண்ண முடியும்? 6 electrons fill பண்ண முடியும். But it having 1. So completely filled configuration means 2p6 maximum filling. So the half filled என்னது 2p3.
So half filled or completely filled orbitals are more stable than the partially filled orbital, that is Hund's rule. So electronic configuration is based on the three rules. One is Aufbau principle, the second one is Pauli's exclusion principle, the third one is Hund's rule. So according to Hund's rule, half filled and completely filled orbitals are more stable than the partially filled one. So beryllium has completely filled s orbital because the maximum accommodation of electron in s orbital is 2. So completely filled orbital. But boron has a 2s2 2p1. So 2p has only one electron. So 2p1 means, so maximum completely filled configuration means 2p6. Half filled என்ன இருக்கணும் 2p3 இருக்கணும். பட் இங்க என்ன இருக்கு ரெண்டுமே இல்ல 3யும் இல்ல 6ம் இல்ல. So it is a partially filled one. So beryllium has completely filled 2s orbital is more stable than the partially filled boron. So beryllium more stable இருக்கு என்ன ரீசனால, it's completely filled 2s orbital, so it is more stable than the partially filled boron 2s to 2p1. So hence beryllium has more ionization energy than boron. அப்போ completely filled இருக்கறனால more stable இருக்கு. அப்போ very stable electronic configuration, so we cannot easily remove the electron. So ionization energy means removal of electron. அப்போ more stable இருக்கும்போது electron என்ன பண்ண முடியாது, remove பண்ண முடியாது. So beryllium has completely filled 2s orbital, it is more stable, so it need more energy to remove the electron. So hence beryllium has high ionization energy than boron. So next one, nitrogen has high ionization energy than oxygen. The second exception. Nitrogen has higher ionization energy than oxygen. So the same reason is explained on here. The atomic number for nitrogen is 7. That means the number of electrons are 7. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p3. And then the atomic number for oxygen is 8. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p4. So we seen that the 2p orbital both are having 2p orbital. So beryllium boron la compare பண்ணும்போது beryllium valence orbital as 2s, but boron 2p, two different orbital present ஆயிருக்கு. So s la completely filled இதுன்னு சொல்லி சொன்னோம். But nitrogen oxygen both are having 2p subshell as a valence shell, but nitrogen having the valence shell as 2p3, 3 electrons present in its outermost shell. 3 electrons present in outermost shell. Oxygen la என்ன இருக்கு 2p4. So 3 or 6. So 3 na half filled, 6 na enadhu completely filled for p orbital. But oxygen la enna irukku 2p4. Appo in between 3 and 6, 3யும் இல்லாம 6ம் இல்லாம present ஆயிருக்கு. So it is a partially filled one. So it is partially filled one. So it has less ionization energy. So nitrogen has half filled 2p orbital. It is more stable than the partially filled oxygen 2s to 2p4. So half filled or completely filled orbitals are more stable than the partially filled one. So hence nitrogen has high ionization energy than oxygen. So the ionization energy of nitrogen and oxygen are given. So the ionization energy of nitrogen is 1402 kilojoule mole inverse. The ionization energy of oxygen is 1314 kilojoule mole inverse. So the nitrogen has higher ionization energy than oxygen. So similar way, beryllium and boron, beryllium has ionization energy as 899, for boron 800 kilojoule mole inverse, right? So variation in period, so it's given in a graph, or graph format la kuduthirukkom. So in period, second period is discussed on here. Second period element another lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So along the period ionization energy increases. So ionization energy now increase ஆகும். அப்போ lithium, beryllium increase ஆகுது. Then sudden decrease in their boron, because compared with beryllium and boron, beryllium has higher ionization energy due to the completely filled 2s orbital. இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம். So beryllium and then boron decrease ஆகுது, again increase ஆகுது. Nitrogen next என்ன expect பண்ணுவோம், oxygen increase ஆகும்னு expect பண்ணுவோம். But nitrogen has higher ionization energy due to its complete half filled 2p orbital. This is the period. And then in group wise, so lithium along down the group, the ionization energy decreases. So here the first group elements are discussed. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So down the group ionization energy decreases. Decrease ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. There is a variation of ionization energy in period and in group.